Thus we completed the calculations of O1, O2 and H1 and H2. We completed. At last we obtained the O1 and O2 value. Let's analyze the original value, that means target value of 0.0, that means output value O1. Actually the O1 results 0.01. We can compare the obtained value. Output of O1 is actually 0.75136, right? And output of O2 is actually 0.77. It actually, these results are not matching, so we have to find out the error value. Okay, so error value, how to calculate? The equation is like this. Error is equal to summation 1 by 2 target minus output the whole square. Okay, that means here we have how many number of output layers? That means in a layer how many nodes are there? 2 neurons are there, right? So summation 1 by 2 target minus output the whole square. Okay, see here. Let's calculate the error of O1. O1 is nothing but 1 by 2 into what is our expected targeted output value, that is 0.01. 0.01 minus obtained output, that is 0.75136,507, the whole square, which results 0.2748. Okay, so likewise we have to calculate the error value of output O2. O2 is equal to summation 1 by 2. That means the actual value of output O2 is 0.99. 0.99 minus what? 0.772928465, the whole square, which is equal to this value. And so total error is equal to, we have to calculate the total. That means simply add these two values, EO1 plus EO2, that will result 0.29837. Okay, so that means here we completed our forward propagation. From this forward propagation we calculated the error value. Next our duty is to go for the back propagation. See here, we have to calculate our back propagation. So back propagation, we are going to adjust the weights leading to O1 and O2. That means we are doing the back propagation from here. That means we are going to change the O1. That means we are going to change the weights that affect the O1. O1ലേക്ക് വരുന്ന weights ഏതൊക്കെയാണ്? W5, W6 and the corresponding bias. We have to find out the W5, W6, and that means new W5, new W7, and sorry, not W7, new W5, new W6 and bias value. So in order to do so, we have to back propagate, right? Back propagation, that means delta of O1, that means rate of change of O1 with respect to error, that is delta 1. Okay, so delta O1 is equal to, the equation is nothing but T1, that means target output value minus output O1 into output O1 into 1 minus output O1. That means ഈ പറയുന്ന O1 ഏതൊക്കെ റിസൾട്ട്സിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട്, നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്ന ഔട്ട്പുട്ടായ O1ഉം ഈ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ, ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് O1ഉം നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂസും തമ്മിലായിരിക്കും നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എറർ ഓഫ് O1 കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് O1 വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എറർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആരൊക്കെ തമ്മിൽ, ഈ O1ൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന ആരൊക്കെയാണോ അവരുടെ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട്, ദാറ്റ് മീൻസ് O1ൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് O1 ആണ്, അതുപോലെ നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് ആരാണ്? ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ ആണ്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ഡൂയിങ് ദ കാൽക്കുലേഷൻസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദോസ് ടു വാല്യൂസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ഓഫ് O1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു, the equation is T1 minus O1. What is T1? Our actual value is T1. T1 is 0.01 minus what is the output that we obtained from the O1? That is written over here. Then multiplied by output of O1 itself into 1 minus out O1. This is the equation. Okay. Which results the value negative 0.13850.
Next, our aim is, after calculating delta of O1, our aim is what are the weights that affects on this particular O1, that is W5, W6 and B3. So, new W5 calculate ചെയ്യുന്നു. We are calculating new W5 plus. That means ഇത് new ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ, which is equal to, the equation is like this, W5, that means initial W5 plus learning rate. This is called learning rate. Learning rate into delta O1 into out H1. Okay. Delta O1 into out H1. That means learning rate, we can randomly choose a learning rate between the values 0 and 1. 0ക്കും 1ലുള്ള values ഏത് വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് learning rate ഇട്ട് കൊടുക്കാം. Here I assume the learning rate as, here I assumed learning rate as 0.5. Okay, 0.5. So, let's see, W5 means 0.40 is the W5. Our W5 is original, the initial value was 0.40 plus learning rate is 0.5 into what is the value of delta O1, that is negative 0.13850 in what is our out H1, that is out H1. Out H1. Why we are making use of the output of H1? Because this particular, we are actually calculating the weight W5, right? This W5 is actually coming from which neuron? That is H1 neuron. Okay, H1 ൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന W5 എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ weight initialize. അതായത് W5 ന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ആരിലും വരണം, H1ലും വരണം. H1ന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് H1, ഈ ഔട്ട്പുട്ട് H1 ആണ്, ഇതുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് O1 കൊടുത്തിരുന്നത്. So, in order to change W5 plus, we have to take the value out H1 also. Okay, so W5 plus learning rate into delta of O1 into out H1. Okay, out H1 നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. out H1ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 0.459 നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So this one, which will result this. Next we can calculate W6 plus the same equation. എന്താണ് W6 എന്ന് പറയുന്നത്? ഇതാണ് അല്ലേ, ഈ ഒരു ഇതാണ് W6, original W6 0.45 plus learning rate എത്രയാണ്? 0.5 into ആരെയാ വരേണ്ടത്? ഡെൽറ്റ O1. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെൽറ്റ O1 ഇൻറ്റു ഈ W6 ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? H2. സോ ഔട്ട് H2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു ഔട്ട് H2, which will result the value 0.40867. Finally, B3 plus. B3 plus is equal to B3 plus learning rate into delta O1 into, ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ 1 തന്നെയല്ലേ? So we can give into 1. Which is nothing but 0.53075. Okay. So in the same case we have to see, same way we have to apply for delta O2 also. We have to calculate this delta O2. How to calculate delta O2? With respect to the target value and the output value of O2. That means T2 minus out O2 into out O2 into 1 minus out O2. Okay, which results this one. Then next we have to calculate the weights. Which are the weights that are inputting on O2? That is W7, W8. So we have to get the new values for W7 plus, W8 plus and B4 plus. What is W7 plus? W7 plus is equal to original W7, that means initial value of W7 plus learning rate 0.5 into what is delta O2 into what is the effect out H1. Okay, so W7 plus learning rate into delta O2 into out H1, that is 0.5 plus 0.5 into out delta O2 is this one, that is 0.3810 into out H1 is what? നമ്മൾ already കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. out H1 0.5932. This value we will get 0.51130. Next we have to find out the new value for W8. W8 is nothing but, see here, W8 ഏതിനകത്ത് effect ആവുന്നത്? W8 is actually coming from H2. So we have to multiply this with out
H2. The rest of the things are same. Then B4 plus is equal to endana B4, this one, B4 plus equal to B4 plus what, delta, learning rate into delta O2 into 1. We will get this result. Okay, so we completed the calculations of backward propagation from O1 to H1, right? O1 ൽ നിന്ന് H1 ലേക്കുള്ള നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. Next our aim is computation of adjusted weights to H1 and H2. ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഏതിൻ്റെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു? ദി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് വെയ്റ്റ്സ് ലീഡിങ് ടു O1ഉം O2നകത്തേക്കും ലീഡ് ചെയ്യുന്ന വെയ്റ്റ്സുകളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് അവർ എയിം ഈസ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദി അഡ്ജസ്റ്റഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് കമ്പ്യൂട്ട് ദ വെയ്റ്റ്സ്, ന്യൂ വെയ്റ്റ്സ് ഫോർ ന്യൂ വെയ്റ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ലീഡിങ് ടു H1 ആൻഡ് H2. H1 H2ലേക്കും ലീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ സി ഹിയർ delta H1 is equal to, what is our equation? Here there is small change in the equation. ഹിഡൻ ലെയേഴ്സിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിൻ്റെ ഡെൽറ്റ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇവിടെ നമുക്ക് H1 ഹിഡൻ ലെയറിൻ്റെ ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹിഡൻ ലെയർ ആണെങ്കിൽ OJ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് OJ, ദാറ്റ് മീൻ ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ K EK ഇൻറ്റു WJK. അതായത് നോക്കുക, ആ ഫിഗർ വെച്ച് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം. H1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു delta O1, that means the corresponding H1 delta O1, that means ഈ പറയുന്ന H1ൻ്റെ ഡെൽറ്റ O1, അതായത് ഈ H1ഉം ഈ O1ഉം റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുവാണല്ലേ. സോ ഡെൽറ്റ O1 ഇൻറ്റു W5, ഡെൽറ്റ O1 ഇൻറ്റു W5 പ്ലസ് ഇനി ആരാണ് ഈ H1നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വെയിറ്റ്. സോ W7 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ O2, അതായത് ഈ രണ്ട് ലെയറിൻ്റെയും എടുക്കണം. ഈ H1നെ എഫക്റ്റ് ആകുന്ന ആരൊക്കെയാണ്? ഈ O1ഉം ഉണ്ട് O2ഉം ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് വെയ്റ്റ്സ് W5ഉം W6ഉം ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം? ഡെൽറ്റ O1 ഇൻറ്റു W5 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ O2 ഇൻറ്റു, അത് തിരിച്ചു പോയാൽ മതി, ഇതേമാതിരി തിരിച്ചു പോകണം, ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ O2 ഇൻറ്റു 0.5 പ്ലസ്, ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ O1 ഇൻറ്റു W5 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ O2 ഇൻറ്റു W7, തീർന്നിട്ടില്ല, ഇൻറ്റു ഔട്ട് H1 നമ്മൾ ഏതിൻ്റെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതല്ലേ? സോ ഇൻറ്റു ഔട്ട് H1, ഇതിന്ന് പുറത്തിറക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്, ഇൻറ്റു തീർന്നില്ല 1 മൈനസ് ഔട്ട് H1. ഇതാണ് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് നോഡ് H1 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻറ്റു വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു? യു ഹാവ് ടു ഡു ദി കാൽക്കുലേഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ പറയുന്ന നോഡിൻ്റെ എങ്ങോട്ടേക്കാണോ ആ നോഡ്സുകൾ, അതായത് ഈ നോഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്സുകൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണോ പോകുന്നത് അവിടുന്ന് തിരിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഇവിടെ നിന്നുള്ള നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡെൽറ്റ O1 എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ ഔട്ട്പുട്ട് 0.40 വഴി അകത്തേക്ക് കയറും. അതേപോലെ ഇത് ഡെൽറ്റ O2 എന്ന് പറഞ്ഞ 0.7 വഴി ഇവിടേക്ക് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഡെൽറ്റ H1ൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇത് കിട്ടി. ഇനി W1ഉം W2ഉം ആരാണ്? H1നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വെയ്റ്റ്സുകൾ ആരൊക്കെയാണ്? H1നകത്തേക്ക് വരുന്ന രണ്ട് വെയ്റ്റ്സുകൾ W1ഉം W2ഉം. അവർ പുതിയ വാല്യൂസിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ W1ഉം W2ഉം. സോ W1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു W1 ഇൻറ്റു ലേണിംഗ് റേറ്റ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ H1 ഇൻറ്റു I1. ഓക്കെ, that is 0.05. പുതിയ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ? ഡെൽറ്റ H1 ഇൻറ്റു I1 ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് വരുന്ന എവിടെ നിന്നാണ്? 0.05. ഓക്കെ, I1 പ്ലസ്, അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് W1 പ്ലസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് W2 എന്തായിരിക്കും? W2 പ്ലസ് ലേണിംഗ് റേറ്റ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ H1 ഇൻറ്റു I2, വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ആ ഫിഗർ നോക്കി വേണം നിങ്ങളതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് എഴുതാൻ. നെക്സ്റ്റ് ലൈക്ക്വൈസ് B1 പ്ലസ് അവിടെ 1 ആയിരിക്കും. The same procedure we have to do for this delta of H2. Delta of H2 എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? Delta of H2, that is this one. Delta of H2 എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് H2 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് H2
പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിന് രണ്ടിനെയും, അതായത് ഈ രണ്ട് വെയ്റ്റ്സ് ആണ് തിരിച്ചു വരുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെൽറ്റ O1 ഇൻറ്റു 0.45 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ O2 ഇൻറ്റു 0.55. ഓക്കെ, ഇത് ഓക്കെ. ഡെൽറ്റ O1 ഇൻറ്റു W6 ആണ് വെയിറ്റ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ O2 ഇൻറ്റു W8 ആണ് ഇൻറ്റു ഔട്ട് O2 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് സോറി ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സമ്മേഷൻ പാർട്ട്, ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഔട്ട് H2 which results this value. Then W3 plus new weight we have to calculate. W3 plus learning rate into delta H2 into I1. Same value, that means same procedure. W4 plus equal to W4 plus learning rate into delta H2 into 0.10, which will result this value. So we completed the calculations of all the weights. Next we have to find out the difference between this. B2 is also there. Okay, B2 is also there in the same procedure. So we have to calculate the difference between, that means we are getting the new weights actually, right? പുതിയ വെയിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. W5 equal to W5 plus new weights are these values. So again when we are feed forward, we have, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വീണ്ടും ഫീഡ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം. വീണ്ടും ഫീഡ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ we have to apply this new weights ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. Again we have to repeat all this process until we reach a point. That means for example a stopping criteria will be there until we reach that particular stopping criteria. അതായത് നമ്മൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഫീഡ് ഫോർവേഡും ബാക്ക്വേർഡും ചെയ്തു, എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ പുതിയ വെയിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഫീഡ് ഫോർവേഡും ബാക്ക്വേർഡും ചെയ്തു. അത് ഏതുവരെ പോകും, ഒന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോപ്പിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ആ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, അതായത് ഫെർദർ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മിനിമൈസേഷൻ, അതായത് എറർ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ, മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ത്രെഷോൾഡ് കഴിയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കഴിയുമ്പോൾ കൂടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപടി നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, കുറയുവാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദ സെയിം പ്രൊസീജിയർ. ഓക്കെ, അതർവൈസ് കൂടുവാണെങ്കിൽ വെൻ ദ എറർ ഈസ് അഗെയിൻ ഇൻക്രീസിങ്, അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വി ആർ stop doing this particular procedure. So this is our back propagation. ഇനി നമുക്കൊന്നും കൂടി ഇത്, I hope that you clear this particular problem. Next we can go for the algorithm. ഇത് ഞാൻ ആദ്യമേ പ്രോബ്ലം പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അൽഗോരിതം ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. സോ ലെറ്റ്സ് ഡു. ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുവാണ് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, സി ഹിയർ. സ്റ്റെപ്പ് 1 is initialize connection weights with some small random variables. And the step 2, നമ്മൾ ആദ്യമേ വെയ്റ്റ്സിനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു, റാൻഡം വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റെപ്പ് വാട്ട് ഈസ് അവർ സ്റ്റെപ്പ് 2? നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ അവർ ഫീഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്ക്. ഫീഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? OIJ ഈക്വൽ ടു, ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്നും, അതായത് WIJ ഇൻറ്റു OI പ്ലസ് ബയസ്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടും പ്ലസ് കറസ്പോണ്ടിങ് വെയിറ്റും കൂടി ചേർത്ത് ബയസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, സമ്മേഷൻ പാർട്ട് കിട്ടുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ഡൂയിങ് ദി സമ്മേഷൻ പാർട്ട് വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ദ സിഗ്മോയിഡ് ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് OJ ഈക്വൽ ടു new output we are getting, that is OJ equal to 1 divided by 1 plus e raised to minus OIJ. And the third step is back propagation network. We have to calculate the value of output layers. That means E0 delta of നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, delta of O1 അതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കണം. That means EO. And the second, you have to perform this also. After performing this feed forward network, we have to calculate the error. That means summation EO1 plus that means EO1 summation part EO2, that is our total error. Okay, so ഈ total error കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് we are performing our back propagation network. So in the back propagation network, error calculation of the output layer ആണ്. എന്താണ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ, OJ into 1 minus OJ into ടാർഗറ്റ്. ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂം ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂം ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ OJ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് OJ ഇൻറ്റു TJ മൈനസ് OJ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എറർ കാൽക്കുലേഷൻ. ഹിഡൻ ലെയേഴ്സിലെ എറർ കാൽക്കുലേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. അതായത് OJ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് OJ ഇൻറ്റു പിന്നെ സമ്മേഷൻ പാർട്ടാണ്, അതായത് തൊട്ട് ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതായത് J കഴിഞ്ഞിട്ട് K ഇട്ടതിന് കാരണം
നമ്മൾ ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ, ഇതാണ് ഹിഡൻ ലെയർ. അതായത് ഇവിടെ നിന്നൊരു വെയിറ്റ് പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും, അത് തിരിച്ചു വരണ്ടേ. അതായത് ഇ കെയിൽ നിന്നുള്ള വെയിറ്റ് അല്ലേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ എററാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡെൽറ്റ ഓഫ് ഇതിൻ്റെയാണ് ഡെൽറ്റ എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇ കെ എറർ ഓഫ്, അതായത് ഡെൽറ്റ കെ, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇ കെ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ജെ കെ. നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? അപ്പം തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ വെയ്റ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്നത്. വെയ്റ്റ്സ് ആർ അപ്ഡേറ്റഡ് ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ വൈ ജെ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? അതായത് ഒറിജിനൽ വെയ്റ്റ് പ്ലസ് ലേണിംഗ് റേറ്റ്, അതായത് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഐ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേണിംഗ് റേറ്റ് ഇൻറ്റു എറർ ഇൻറ്റു ഒ ഐ ജെ. ഓക്കെ, ഒ ഐ ജെ അത് നമ്മൾ ആരുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു? ഡബ്ല്യു ഐ ജെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഒറിജിനൽ. ഇനി അടുത്ത ഡബ്ല്യു ഐ ജെ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ന്യൂ ഡബ്ല്യു ഐ ജെ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് തെറ്റിപ്പോരുത്. ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഐ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തില്ലേ, നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ വെയിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടാണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെയ്റ്റ്സ് ആർ അപ്ഡേറ്റഡ് ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ബയസസ് ഇൻ ദ സിമിലർ മാനർ ബയസ് ആർ ഓൾസോ അപ്ഡേറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. എൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇൻറ്റു ഇ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒ ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നതിന് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് 1 തന്നെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അത് എഴുതാത്തത്. ഓക്കെ, ഇനി തീറ്റ ജെ ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ജെ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ തീറ്റ ജെ. ആൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 3 and 4 ആർ റിപ്പീറ്റഡ് അണ്ടിൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ്സ്. ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ്. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ആൽഗരിതം നിങ്ങൾ വിടരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ഓൾസോ please don't miss this theory part also. You have to include the gradient descent when you are writing the backpropagation and write down. Don't forget to write down the algorithm. Please also you have to show an example, any example. Okay, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ മതി, എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കുക. Okay, so this is all about our backpropagation. Okay, thank you.